IR's face is building belief in credibility. التحديات اللي عندهم هو أن الشبكة ما يقدروش يبنوا الحقائق هذه بالنسبة للشركة. So we do many things to help them build belief and credibility. نفعل أشياء كثيرة عشان نخلي الناس يثقوا بنا. And the Qnet Absolute Living Expo was one of those things. كيونت ليفن العرض كان هو واحد من الأهداف هذه اللي في الدول. I don't know if you've seen the photos yet of what we've done. I have them with me. Yeah? هل شفتم الصور اللي كانت في الدول هذه ولا؟ Yes. We met the general public. تقابلنا مع المستشار العام. We met the media. تقابلنا مع الصحافة. And we met various ministries حتى مع الوزير. in each country. في كل دولة. Those three stakeholders هذا الثلاث الدول are usually the ones who don't believe us at the beginning. يعني هذا معظم الناس هادو هم الأكثر الناس لا يثقوا بنا. So the expo's objective was really to get to know people and help them get to know us. العرض هذا الهدف منه ان احنا نعرف الناس بينا ونخليهم يثقوا فينا. Now I don't know if you're aware of our history. ما اعرف انه انتم تعرفون تاريخنا ولا ما تعرفون. How many of you know how we started? كم واحد فيكم يعرف ان كم احنا بدينا؟ I think all journalists because ils ont fait leur petite recherche et aussi ils reçoivent des communiqués de presse de la part de Majlis. I sent them also the You want to know the fact real sheets. story? تريدون ان تعرفوا الحقيقة؟ Yes, sure. This is a story that I was sharing with prospects in Mali and Ivory Coast. هذه الحقيقة التي انا شاركتها مع الشركاء في مالي وفي الكوت ديفوار. So we're 18 years old. احنا 18 سنة. Okay. And we started in 1998. بدينا في 1998. And it all started in the middle of a crisis. وبدينا في أزمة كبيرة. Basically, our founders مؤسسين were working in another network marketing company, كانوا يشتغلون في شركة شبكة تانية. selling just one product. كانوا يبيعون منتج واحد فقط. Okay. And this was an American company. كانت شركة أمريكية. Now this American company called them one day. Also network, trade network, the same thing. Direct selling, yes. نعم نفس الشيء. Direct selling. And they were doing business in the Philippines. كانوا Okay. يعملون البزنس في الفلبين. They had built quite a substantial Okay. network of people وكانوا هم بنوا يعني شبكة كبيرة في and customers. Okay. One day this company calls them and says, we're not going to ship products, we're not going to pay commissions. هذه الشركة في يوم ما نادتهم وقالت لهم إحنا ما حنرسل لكم لا منتجات ولا حندفع لكم So they عمولات. had a major issue. كانت عندهم أزمة كبيرة. Because there's people that ordered products obligate you to buy inventory, you just buy direct from the website and we ship to you. فاللي عملناه ان احنا ما فرضناش على حد ان هو يشتري حاجه وبعدين يبيعها، لا الحاجه موجوده على الانترنت، هي موجوده على الشاشه وانت اي كوميرس بالظبط وانت بتبيعها. We gave you a virtual office, like a back office online to help you manage your business. بقى في مكتب افتراضي على الانترنت او على عشان تقدروا تعملوا الشغل. So that you know who was buying from you. محتاج تعرف مين بيشتري منك. And how much your commissions would be based on the sales of those products. وهتعرف عن طريق المكتب ده النسبة اللي هتعملها أو العمولة اللي هتعملها على كل حاجة من المبيعات. Now because we were 100% e-commerce. علشان كنا 100% بيع عن طريق الإنترنت. And we were able to ship globally. وقدرنا إن إحنا نبعت المنتجات في كل حتة في العالم. The business expanded aggressively. فالبيزنس انتشر بشكل. Because it was never before seen. عشان كانت حاجة جديدة ما حصلتش قبل كده. Highly attractive. كانت حاجة جذابة جدا. But most importantly, ولكن أهم حاجة it was the leadership that was very much a differentiator. كانت الناس المسؤولة في الشركة دي هي اللي عملت الفرق. This whole concept that they were talking about back in 1988 about service above self. المبدأ اللي فكروا فيه أو الفكرة اللي كانت وراهم كانت إن هي الخدمة أو خدمة الناس أهم من النفس. About putting others before you. إن أنت الناس تيجي الأول وبعدين أنت تيجي بعدين، وعشان كده شفنا التمثال تحت. About making sure that you are taking care of your family. إن إحنا نتأكد إن أنت ممكن تخلي بالك من عيلتك. When I say family, I mean people that you just met. ولما بيقول عيلة ده معناها حد ممكن تكون لسه قابلته دلوقتي حالا. That were equally interested in Qnet. ناس عندها اهتمام إنها تنضم لكيونت. So we grew. فكبرنا. Throughout Asia. عن طريق آسيا. Throughout Middle East. عن طريق الشرق الأوسط. Africa. أفريقيا.
Russia, Central Asia. وروسيا وجنوب وشرق اوروبا. And now we're just going into Europe. ودلوقتي ابتدينا نخش في اوروبا. We're just going into Europe. بدأنا فعلا نخش. And now we're talking about going to the US. وعايزين نبتدي نخش امريكا. Okay, and we're also talking about going into China. والصين. But it takes a long time to do that. ولكن الموضوع بياخد Okay. وقت طويل. But we have over 18 years experience in the industry. ولكن احنا عندنا 18 سنة خبرة في هذا المجال. But most importantly, we have 18 years of growing people. ولكن الأهم من كده إن احنا بقالنا 18 سنة ناس بتنضم لنا وبنكبر. Now, if you met some of our networkers in the company that have been with us for like 15, 16, 17 years, لو قابلتوا أي حد من الممثلين المستقلين اللي معانا بقالهم 15 سنة أو أكتر، you realize despite them making a good amount of income, هتعرفوا إن غير إن هم بيعملوا فلوس كويسة، they're still very humble. لسه عندهم قناعة أو عندهم بساطة. They treat you like family. بيعاملوا الناس كأنهم عيلتهم. Because their only intention لأن الحاجة الوحيدة اللي هم عايزينها is to help you become a better person. إن هم يساعدوك إنك تبقى إنسان أحسن. A lot of people confuse us ناس كتير قوي بيتلخبطوا with other companies. وبيلخبطوا بيننا وبين شركات Over تانية. the last 18 years, في 18 we've سنة had tons of challenges. كان عندنا مشاكل كتيرة أو تحديات كتيرة. The reason why السبب هو is because the people that have basically brought those challenges to us have not gotten to know us better. والسبب كان إن الناس اللي كان بسببها جالنا التحديات دي ما حاولوش إن هم يعرفونا أحسن. The moment they understand who we are and why we exist, في الثانية اللي بيعرفوا فيها إحنا مين وموجودين ليه they start to see the big picture. بيبتدوا يشوفوا الصورة على So حقيقتها. for 18 years, لمدة 18 سنة we started with one product in 98, ابتدينا بمنتج واحد and then we expanded that product portfolio وبعدين بقى عندنا مجموعة كبيرة من المنتجات from watches and jewelry, من ساعات لمجوهرات holiday packages, وعندنا برضو الأجازات والعطلات nutrition, personal care, المنتجات اللي هي التغذية والعناية بالنفس home care. والحاجات المنزلية That's like water filtration and air filtration. زي فلاتر المية وفلاتر تنقية الهواء. All right, and now we've got a few other products here and there in terms of motor care, in terms of online learning from Switzerland. دلوقتي عندنا حاجات learning. تانية. Swiss e-learning. Yeah. So one thing. What kind of learning? I'm sorry. What kind? What kind of? What kind of learning? What sort? What? It's an online e-learning platform. Okay, and the content is developed in Switzerland, and it's 100% online learning. So you access the course information, and you can get your online certificate via It's this. your new product now. Yeah, we've had this for about 4 years now, 4 or 5 years. But the thing is, our products are not cheap. You have several products. We have several products. We have over 40 From brands. I think from consumer product to luxury Absolutely. product. Absolutely. But I have just one action. You don't think that you will have more chance in the Arab world if you specialize in the marketing of specific products? What do you mean by marketing specific products? Some products, because I know that you have several products, luxury products, consumer now learning. If you specialize in some products, specific products, you don't think that you will have more chance in Arab world? Or wouldn't you think that you'll have a better chance if you just are more specialized in certain products? Just few It products. and really a lot of depends them, because we're global. Okay, not everybody is going to be focusing on a water filter. Not everybody's going to be focusing on a watch. Okay. Not everybody's going to be focusing on online learning. So if you look at Africa, for example, their primary focus is on some of our harmonized energy products, some of our water filtration systems, some of our nutritionals. Yeah, If I you know look that, at but you North have to Africa- have a very, very great platform Absolutely. so as you can. Absolutely, and one of the things that we pride ourselves on is our product quality and our product training. Because our independent representatives represent our brand in the field. So if they're not fully trained, if they don't fully understand how to talk about the product and how to confidently sell the product to strangers, then we're not doing our job. So our job is to make sure that we train our independent representatives on how to properly present the company, the products, and the plan. Okay, okay. Now our products, like I said, they're not cheap products, okay? They're made in country. Well, you need to know.
Forget. I'm good but not that good. I'm sorry. Elaine, you didn't stop. فهو قال هو قال ان من اهم الحاجات اللي احنا عندنا المتوفره في الشركه اللي ممكن ما نلاقيهاش في حته ثانيه ان احنا بنعمل تريننج او تدريب للممثلين المستقلين بتوعنا. وعندنا منتجات مختلفه. هي بشرى كانت بتسال لو احنا ركزنا على منتج واحد في منطقه معينه او بعض المنتجات بس منتجات خاصة منتجات. فبعدين فتريفر رد وقال ان لا علشان احنا شركه عالميه او جلوبال كومباني فعندنا اماكن كتيره مختلفه. وبعدين في مثلا فلتر الميه مهتمين بيه في افريقيا اكتر ما هيهتموا بيه مثلا في اوروبا. احنا عندنا منتجات تنفع متنوعه للناس كتير. وعلشان كده بنتاكد ان الممثلين المستقلين يعملوا التدريبات والتريننج علشان هم في الاخر بيمثلونا احنا. هم مستقلين بس هم بيمثلوا الشركه وهم شكل الشركه في الاخر. So our products are coming from high quality suppliers. Okay. فالمنتجات بتيجي من اماكن او ناس موردين بمستوى عالي جدا. Our watches are Swiss made. الساعات سويسريه. Very sturdy watches. Yes. Okay, very robust, high quality material. Okay. معموله في سويسرا وهي قويه جدا ومعموله من اضخم Is it the same as Bernard Bernadette Meyer? Meyer. اللي بيجوا aussi sont Bernadette Meyer. Okay. Correct. Now our water filtration. It's a very famous family. Well, we hope so. We're spending a lot of money building the brand. So our water filtration system, which is called Home Pure, is actually German engineering, Japanese technology, made in Korea. الفلاتر الميه بتاعتنا اللي هي الهوم بيور التكنولوجيا اللي وراها الماني ومعموله بعد كده القطع بتاعتها ياباني ومتجمعه في كوريا. And that's around $770 US. والسعر بتاعها حوالي 700. So it's a great water. It's actually one of the best water filters in the world. هي من احسن فلاتر الميه في العالم. It uses cutting edge technology. عشان بيستعمل تكنولوجيا خاصه قوي و Qnet has two filters that are only exclusive to it. Yeah. والفلتر هو فيه 7 مراحل فلتره في 2 منهم مش هتلاقوهم في اي فلتر تاني غير هوم بيور. So we have a very strict product criteria. احنا عندنا المعايير بتاعت المنتجات بتاعتنا صارمه جدا. Hundreds of people come to us proposing products. في مئات من الناس بيجوا يحاولوا يدخلونا نبيع منتجات. But only a few actually land on our table. ولكن منتجات قليله قوي هي اللي في الاخر بنبيعها. In terms of looking into the development of the product. علشان بنشوف ازاي هنطور المنتج ده او المنتج ده هيبقى عامل ازاي. Because our products represent our brand. لان المنتجات بتاعتنا بتمثلنا احنا. If our customers are not happy with our products, لو الناس مش مبسوطه بالمنتجات بتاعتنا we have not done our job. يبقى احنا ما عملناش So we شغلنا. pride ourselves on product quality and product training. عشان كده احنا دايما بنحاول ان احنا نلاقي منتجات كويسه ونمرن الناس كويس. And North Africa is an amazing market for us. وشمال افريقيا من احسن الماركت بالنسبه لنا. So why you have chosen Morocco for your office? And if I will ask you if you wanted to also enter to Tunisian or Algerian market, as you did in South I Africa. had the same question in Ivory Coast and Mali. Why did you choose to come to Ivory Coast and Mali? Okay. هي بتسأل ليه اختاروا المغرب بالذات مش بلد تانية وبعدين هو قال ان هم في نفس الحكاية سألوه في افريقيا ليه اختاروا ان هو يروح كوت ديفوار ومش Mali. The company actually doesn't choose which country to go to. الشركة مش هي اللي بتختار هتروح أي بلد. It's the network that decides. هو الناس الممثلين المستقلين هم اللي بيختاروا. So we're very unique in that sense. فده حاجة مختلفة قوي من ناحية. Many other companies are corporate driven. شركات كتيرة قوي الشركة أو الموظفين هم اللي بيمشوا That means الشركة. corporate decides where to go. بمعنى إن الشركة هي اللي بتقرر هتروح فين. When the founders started in '98, لما المؤسسين ابتدوا في 98 what they brought was opportunity. اللي جابوه كانت الفرصة نفسها. A global, borderless, seamless opportunity. فرصة ملهاش ولا حدود ولا أي حاجة في العالم ممكن توقفها ممكن تروح أي حتة. So for example, بمعنى let's say somebody from Morocco came to Hong Kong ممكن نقول إن حد من المغرب راح هونغ كونغ for a conference, علشان مؤتمر and they met somebody from Qnet وقابلوا حد من كيونت that's doing the Qnet business in Hong Kong. اللي بيشتغل مع كيونت في هونغ كونغ. They have a discussion. يتناقشوا مع بعض. The IR in Qnet talks about the products, الممثل المستقل كيونت بيتكلم about عن the company's المنتجات vision and mission, وعن الشركة ووجهة نظر الشركة about the opportunity. وعن الفرصة. This Moroccan
الشخص المغربي ده very interested. مهتم جدا. How can I do this business? بيفكر ازاي ممكن اعمل 100% البيزنس ده. online. 100% على He can الانترنت. sign up on the spot, ممكن يسجل نفسه على طول receive all his training tools, وهيجي له كل التدريبات على board الانترنت his flight Emirates ويخش على الطيران الامارات all the way to Morocco. It's ويروح interesting المغرب for us too. Goes back to Morocco, يرجع المغرب calls his friends, يكلم صحابه says, listen, يقول لهم I want to share something with you. عايزه اقول لكم على فكره Something so exciting. حاجه مميزه جدا. Don't do anything except just listen to me. ما تعملوش اي حاجه غير انكم تسمعوني. He talks about Qnet, بيتكلم عن كيونت talks about the products, وبيتكلم عن talks المنتجات about the difference the products make in his life, وبيتكلم عن المنتجات ازاي دي ممكن تغير حياتك talks about this entrepreneurial opportunity. ويتكلم عن الفرصه ان انت يبقى عندك شغلك الخاص. 5 people buy products, 5 افراد هيشتروا منتجات maybe 3 people actually join the business. يمكن 3 منهم بس اللي يشتغلوا في مع كيونت. Now he starts thinking, دلوقتي هيبتدي يفكر how do I introduce more customers to, how do I introduce more products to more customers? ازاي ممكن ابيع منتجات اكتر لناس اكتر And how do I build a sales organization? وازاي ممكن ان انا يبقى عندي مبيعات يعني متكرره او Because with Qnet, لان مع كيونت you can build your business anywhere. ممكن تعمل البيزنس بتاعك او شغلك في We اي didn't decide for that IR to meet, for that Moroccan to meet the IR in the conference in Hong Kong. We didn't Draw decide that. the e-commerce. Yeah, so now you understand that Just it's very much, intern it's using people driven. يعني It's people driven. مش احنا اللي قررنا ان الاي ار المغربي هيقابل الشخص ده في هونج كونج هي Let كده. me ask you a question. اسالك سؤال If I come to Morocco, sorry, when I come to Morocco, لما اروح المغرب I come to Casablanca, let's say, يروح Okay. كازابلانكا I ask you where's a good place to eat. هيسالك ياكل فين. You tell me, go to Habibi Joe's down the street. روح حبيبي جوزي مش عارفه مطعم I told you to go to Moroccan restaurants. Okay, I bring Elaine, I bring Sandra, I bring Frederick, I bring Yusuf. هيجيبنا كلنا هياخدني انا وايلين We spend a lot of money, وهنصرف فلوس eat كتير a lot of great food. وناكل اكل حلو. The owner calls you, Joe. اوكي صاحب المطعم He says, هيكلمك Habibti, هيقول لك حبيبتي thank you so much for recommending me. ميرسي قوي يا حبيبتي ان انت جبتي لي ناس يروحوا المطعم. Next time you come in, المره الجايه لما تيجي meal is on the house. هديلك وجبه هديه. We go back, وبعدين احنا هنرجع تاني. he goes back to Dubai. هو رجع And you دبي. told the And I others. go back to, Yusuf go back to Malaysia. Okay. Sandra goes back to Thailand. كل واحد هيرجع بلده. We tell 5, 6, 7, 8, 9, 10 people. هنقول ل5 6 7 10 افراد. Those people then go to Morocco. الناس دي هتروح Network trade. All word of mouth. This is how this business works. It's not complicated at all. Business world. هو البيزنس بيشتغل People كده. are overcomplicating everything in this world. الناس دايما بتحاول Networking, تفهم كل yes. حاجه بس It's الموضوع just ابسط من كده بكتير. You like a movie, you tell your friend, she goes to watch a movie. هي عجبها فيلم هتقول لصاحبها But Sony Pictures doesn't call you and say, hey, thank you so much, here's a commission. بس الفرق بقى ان سوني مش هيكلموك يقول لك دلوقتي خدي نسبه. You bring Qnet business, which means we sell our products to more people, we build our brands like Bernard H. Meyer globally. We reward you for the sales of those products. احنا بقى مش زي بقى سوني احنا بعد كده ممكن ان احنا ندي لكل واحد عموله او نسبه على Now المبيعات. sometimes, في بعض الاحيان some of our IRs, بعض الممثلين independent المستقلين representatives, they get very excited about this opportunity. بيبقى متحمسين زياده عن اللزوم على الفرصه دي. And when somebody's excited, ولما حد يبقى متحمس زياده عن اللزوم something in the brain في حاجه في المخ doesn't work. مش كويس مش عارفه ايه Like a child almost. زي الطفل Saying whatever they want to say. بيقولوا اللي هم عايزين يقولوه Promising whatever they want to promise. يوعدوا اللي هم عايزين يوعدوا بيه. Why? Because we're ليه؟ human beings. عشان احنا I see this experience in the short time. Short time like that. Exactly. They told So- the people all they want. We have another job to do. فاحنا بنسعى. Yes. عندي سؤال يعني كما قلتي بان نتوما دخلتوا على المغرب على طريق ناس مستقلين يعني الناس مستقلين كما سمعت انهم الشركه ديالكم عامين باش هي كاينه في المغرب سنتين الأوفيس في البيو. اشنو هو اللي دفعكم تفتحوا رسميا مكتب قائم بذاته في كذا في المغرب واش لان المنتجات ديالكم بدات تتحقق ارباح بدات تتحقق نجاح وش هي المنتجات الاكثر اللي كتباع في المغرب يعني اللي كتناسب المستهلك المغربي اللي غادي تكون متوفره اكثر. She said she understood the point that independent representatives are the ones that go into a country. But what made Qnet decide to have like an office or an agent in Morocco and not other countries? And she's asking about what's the top selling product in Morocco. Top selling is QBI. So basically, translate that. أساساً Assassin. أساساً
when more customers are buying more products and more distributors are signing up as distributors. كل ما ناس اكتر بتشتري منتجات اكتر وناس اكتر تبقى عايزه تشتغل معانا. Usually there comes a need to have some sort of local after-sales service representative. بنوصل لمرحله ان احنا بيبقى لازم يبقى عندنا مكان لخدمه ما بعد البيع. That after-sales service representative doesn't collect cash or doesn't make any transactions. خدمه ما بعد البيع اللي بتبقى موجوده ما حدش بيدفع لها فلوس عشان تصليحات او اي حاجه او ما بتعملش اي فواتير او اي حاجه. They serve as a physical touch point. ولكن هم بيعتبروا كنقطه التقاء. Because we started growing bigger and bigger and bigger. علشان احنا ابتدينا نكبر اكتر واكتر So واكتر. there becomes more demands for more questions, فبيبقى في اسئله اكتر ومتطلبات اكتر. more credibility, ويبقى في مصداقيه اكتر. and some issues with regard to customer service. ويبقى في شويه مشاكل ساعات مع خدمه العملاء. Because sometimes it's good to talk to a Moroccan if you're Moroccan. عشان في بعض الاحيان بيبقى كويس حد يتكلم مع حد مغربي لما هو يبقى مغربي. In Morocco. في المغرب. So that's why we have what we call agency offices. علشان كده عندنا اللي بنسميها وكالات. Now if you go through our company profile, لو شفتوا الملف بتاع we الشركه have like 20 plus agency offices around the world. عندنا اكتر من 20 20 مثلا 20 plus. اكتر من Elaine, 20 20 plus? 25. 25. 25 نقط. مخيف اجانس 25 اجانس وكالة. Yeah. And these agents are purely for what happens after the sale. والوكلاء دول متخصصين في اي حاجه بتحصل ما بعد البيع. Okay, they're there on behalf of the company هما بهناك بدل الشركه to represent the company's interests علشان يمثلوا يعني الاولويات بتاعت الشركه. and to interface with the distributors and the customers. وعلشان هم اللي يقابلوا الناس. تواصل مع So even though we're a global company, بالرغم ان احنا شركه عالميه we still have a little bit of a localized strategy. فعندنا برضو استراتيجيه ان احنا نعمل حاجات لوكاليزي. So that's why we have an office there. عشان كده عندنا مكتب في المغرب. And you have a showroom in your office in Morocco or just office? We have showroom? No, No, not yet. not yet. Not yet. Usually in our agency offices we have a showroom. شنو هو اللي كيتباع اكثر من اكتر ما Product. top selling product. Top selling product. Well, there's holidays. There's also home care in terms of home cure. Home pure. Okay. Energy products. Energy products, watches. And watches. Yeah. So usually our watches are actually quite popular in Middle East. Yes. Watches and home care are quite popular in Middle East. What we're trying to do is bring in nutrition and personal care. هو اللي بيحاولوا ان هم يدخلوها اكتر هي العنايه بتاعت الكوزمتيك والحاجات النيوتريتيف. Because our skincare is coming from France. علشان احنا منتج they know it already. Both Fizzy Radiance and Defy. Physio Alliance. I think you guys will get samples before you leave. I think Sandra has stolen some from you. Yes, We'll this give to you. afternoon I think. Give her them. نعم. على العموم شكرا على الدعوة. He wants to thank you for the invitation to join here. Thank you. مباشرة بعد تلقينا للدعوة دخلت على الانترنت باش نعرف شكون هي الشركة. Right after he got the invitation, he checked online about the company. Of course. فهمت أشياء كثيرة ولكن نقطة أثارتني نوعا ما. He understood a lot of things were clear, but there's one point that he wants to know about. هو أن بعض جهات That some authorities or some parties تتهم الشركة بالنصب. are saying that we are a scam. Of course. وبعد تعليق بعض التعليقات some يعني comments. منيش هذا قلت ربما منافسة لشركات أخرى. دخلت بعد تعليق عفوا لنا بعد تعليق تقول بعض الناس ضاعت أموالهم. He said he thought at the beginning maybe it's competitors or other companies, but he checked people's comments and so people said they lost their money. والبعض الآخر لم يتوصل بالبضائع. Again? And some other people said they never got the product. إذن هنا يتضح على أنه الشركة تعتمد أساساً على ماركتينج بجودة جد عالية يعني حديثة. من الواضح sorry. It's obvious that the company depends a lot on marketing in a very modern way. نعم. السؤال في هذا الموضوع ماذا مصداق يعني شكون اللي غادي نصدقوا؟ يعني أقوال تصريحات ديال الإدارة أم هذه الأقوال رغم أقلياتها ولكن كتدخل الشك. يعني احنا بنعمل ايه علشان
لا، كمتتبعين او كمستفيد يعني ما سنصدق الاقليه من ماركتينغ ديال الشركه علما انها تاخرت في انجاز محل لها بالمغرب والمغاربه نوعا ما صعاب في هذا الاتجاه. Okay. So which one we trust? We trust the media, or we trust the people who complaining about the company that live in their comments? You can see it in the internet and other media channels. Or we trust the company, and the company it's been late to give a decision about mostly like about those comments, product delays, and so on. Did you check any other companies and their comments as well when you Googled? هل بصيت على شركات تانية التعليقات اللي بتبقى عليها في الشركات التانية؟ لا مش شركات، اشخاص عاديين كانوا. لا واش نفس الشيء شفتيه في شركات ثانيه، تعليقات شركات ثانيه نفس الشيء ديال ما بحثش ما بحثش. Une seule compagnie, c'est vrai. Il y a une autre compagnie qui est d'ailleurs les comptes sont gelés aujourd'hui. Qui vend des produits, oui, je sais pas, des cosmétiques, je crois. Je vais vous donner le nom. Another company. Ils sont gelés à l'audit. But they stop their activities in Morocco. The same thing. To the point. So, like I mentioned in the beginning, after 18 years, زي ما قلت في الأول بعد 18 سنة we've gone through challenges. واجهنا كتير من التحديات. The challenges were based on the activities of some distributors. التحديات دي كانت كلها بسبب مجموعة من الممثلين المستقلين أو That, جزء منهم. like I said, get excited اللي زي ما هو قال في الأول Make بيبقوا promises. متحمسين قوي and then وبيوعدوا don't deliver on الناس those promises. وما بيوفوش بوعودهم. Let's be clear, they're independent of the company. عشان نبقى أوضح هم مستقلين عن الشركة. So when people are talking about the company, فهم لما بيتكلموا عن الشركة they're technically talking about that particular independent representative. فهم بيتكلموا تحديدا عن هذا الممثل المستقل. So they're talking about a person, not so much about the company. فهم بيتكلموا عن شخص مش عن الشركة. But because of our business model, that person technically is a representative of Qnet, the brand. بس علشان طريقة عملنا نفسها فهذا الشخص بيمثل اسم كيونت. No, over the course of the last 18 years, بس في خلال ال 18 سنة اللي فاتوا we have shipped millions of products. بعتنا ملايين المنتجات. In the course of the last 18 years, وفي خلال 18 we've سنة never missed 1 week of commission payment. مفيش ولا أسبوع ما بعتناش It always فيه happens on عمولات. time on Tuesday, كل أسبوع بيبقى في يوم الثلاث في نفس الوقت. every single week. كل أسبوع من السنة. Now when people say they've lost money, لما الناس بيقولوا إنهم خسروا let فلوسهم me ask you a question. أسألكوا سؤال. If you buy an iPhone لو اشتريتي آيفون and the iPhone doesn't work, والآيفون ما اشتغلش what will you do? هتعملوا إيه؟ Bring it back to Apple, هتروحوا تاني محل أبل right? And you say, hey, this doesn't work, give me another one. وهتقولوا خدوا إحنا مش عايزينه هات واحد تاني. The same thing with Qnet. ده نفس الحكاية مع كيونت. We have what is called a cooling off period. عندنا فترة اللي هي فترة الضمان اللي في النص. Okay, no questions asked. مفيش أي أسئلة بنسألها. Okay, we always ship products إحنا دايما بنبعت منتجات around the world, حول العالم. and we always ensure that the customer I gets think the product. 100 countries you have. Over 100 countries. فوق 100 والعباد دولة. المستقلين ما كتراقبوش مثلا دي ريكلاماسيون مثلا شنو هي الشروط؟ واخا مستقل ما هي هو الشروط؟ يعمل باسم شركة كيونت يعني هو مستقل ولكن إلا مشى هو صورة ما المؤسسة. دارش ما التزمش مع الناس اللي يعطيهم ما كيتضررش هو كيتضرر اسم الشركة Only choisit pas. She's saying ولا جاتكم ريكلاماسيون عليه مثلا جاكم واش شنو الإجراءات اللي كدير الشركة مثلا she's asking, she's saying why can't we control what they're doing because they How do you represent us at the can- end of the day. Oh my god. And how many do we have? Imagine if you had 6 million children. 6 millions. 6 millions de... Imagine if you had 6 million children and you're a teacher. Okay? Imagine you had 6 million children, students, and you're a teacher. تخيلك عندي 6 Imagine. مليون طفل مدرسهم. وانتم مدرسة. Now, you can do everything possible to teach them how to do what they need to do, right? ممكن تعملوا أي حاجة في وسعكم اللغة عربية. To control You can teach them all the تعلم. principles,
of how to do business. ممكن تعلموهم كل حاجة إن هم إزاي You يشتغلوا. can teach them all the principles of how to explain the business. وتعلموهم كل القواعد إزاي يشرحوا للناس البيزنس. You know where I'm going with this. أنت عارف هو هيقول إيه بعد كده. You can give them all the information. ممكن تديهم كل المعلومات اللي في الدنيا. But how many bad students are there in class right now? ولكن في أي فصل هتلاقي كم Bad طفل students. مش كويسين. How many students maybe go off the path? كم طالب هيبعدوا عن الطريق الصحيح. So what happens to those students that go off the path? إيه اللي بيحصل للناس اللي بعدت عن الطريق الصحيح؟ You send them to the principal's office for discipline, right? بتبعتوهم عند المدير علشان يتعاقبوا. And what that's why- what that's Qnet why- do? Yeah, that's what you need to do. So that's why we have in our company a network compliance department. علشان كده عندنا في الشركة بتاعتنا إدارة خاصة بالشكاوي وبالكونفليكت. All right, it's run by our legal affairs department. وهي تحت الشؤون القانونية عندنا. إدارة شؤون. When we receive complaints لما بيجي لنا أي ناس عندها شكاوي about unscrupulous business or unethical practices عن أي حد من الممثلين المستقلين اللي بيشتغل شغل مش مظبوط أو that breach our PNP, اللي بيمشي عكس قوانين الشركة بتاعتنا. we issue a show cause letter to that IR. بنبعت للممثل المستقل Do you know what a show cause letter is? رسالة قانونية. رسالة قانونية. Okay. They have 7 days to prove that they didn't do what they're accused of doing. How much? 7 days. 7 days. عندهم 7 7 أيام يثبتوا إن هم ما عملوش اللي الناس دي اتهمتهم Now we بيه. have collected evidence as well in the meantime. إحنا برضو بنكون جمعنا أدلة. If they don't respond, لو ما ردوش or if they do respond, it's not plausible enough, ولو ردوا بس الكلام بتاعهم مش مقنع we suspend the IR's account. Termination. بنوقف الحساب بتاع الممثل المستقل. Because we don't want those bad students to continually badmouth our name out there. عشان احنا مش عايزين الطلاب دول ان هم يفضلوا يشوهوا. More importantly, بس الأهم we don't want them to do what they did to one person to do to more people. الأهم من كده ان احنا مش عايزينهم يعملوا اللي عملوه مع شخص واحد يعملوه مع ناس كتير. So when we do find out about it, فلما بنعرف عن we الموضوع take swift ده action. بناخد يعني قرار سريع. Because our founders, علشان مؤسسينا our directors, هم ورؤسائنا our entire company وكل الشركة takes this industry very seriously. بيهتموا جدا او واخدين الموضوع بجدية شديدة. That's why we're members of direct selling associations of Malaysia, Singapore, Philippines, and Indonesia. علشان كده احنا اعضاء في منظمات البيع المباشر في اندونيسيا، فلبين، سنغافورة، ماليزيا، واندونيسيا. And every day you can Google Qnet Pro or hashtag Qnet Pro. وكل يوم ممكن تدوروا على الانترنت على كيونت برو. Hashtag Qnet Pro is our campaign to educate people on the business. والهاشتاج كيونت برو هو موجود على فكرة عندي بالعربي ممكن ابعته لكم ازاي ان احنا نعلم الناس يعملوا البيزنس بشكل اخلاقي. To explain to people علشان نشرح للناس that this must be taken seriously. ان الموضوع جدي. Whether you're in Morocco, سواء انتوا في المغرب Ivory Coast, او في كوت ديفوار Malaysia, او في ماليزيا، UAE, الامارات، wherever you are representing Qnet, في اي مكان انت بتمثل فيه and كيونت. Egypt, sorry, and Egypt. Wherever you are